Mukunda Murari Rama Krishna Guru Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Diva Guru Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Krishna Narsinga Vandana Sri Madhusudana Radhika Nandana Narsinga Vandana Sudana Radhika Nandana Jaya Dasarati Rama Yashoda Sudana Govinda Vrindavana Purana Yashoda Nandana Govinda Yashoda Sudana Govinda Vrindavana Purana Yashoda Nandana Govinda Vrindavana Purana
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Rato Jayamudiraya Prayeshu Papatreshu Nastatayesu Bhagavatesu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nistiki Bhakti Bhavati Nastiki. So today is the auspicious day of the appearance of Lord Ramachandra. आजचं एकदम राम्रो दिन हो, पुण्यको दिन हो कि रामचन्द्र जन्मिनु भएको दिन। So Lord Ramachandra is very popular today. र आजको दिनमा रामचन्द्रलाई विशेष गरिकन सम्झिनुहुन्छ, प्रख्यात हुनुहुन्छ। Just a month or two ago, they opened the temple of Lord Ramachandra in the birthplace of Lord Ramachandra in Ayodhya. र एक दुई महिना अगाडि मात्रै रामचन्द्रको लागि नयाँ मन्दिर अयोध्यामा बनाइएको थियो। And of course, millions of people are going there. र लाखौँ मान्छेहरू त्यहाँ जाने गरेका छन्। It's very popular for people to go and visit. र एकदम अहिले प्रसिद्ध पनि छ र मान्छेहरू घुइँचो लागेको छ पुरा हेर्न जाने। The ISKCON devotees were there, they're based there, distributing books and giving prasadam to people. र त्यस कार्यक्रममा इस्कनका भक्तहरू पनि गएका थिए र गएका छन् र अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले प्रसाद र किताब वितरण गर्दैछन्। So this way many people have been introduced to the books of Srila Prabhupada. र त्यस पश्चात यो किताब पाएर चाहिँ श्रील प्रभुपादका किताबहरूमा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बढेको छ। And with the popularity of Lord Rama, the Ramayana, the book Ramayana has become also more popular. र जसरी श्री रामचन्द्रलाई प्रसिद्ध गरियो त्यस्तै गरिकन उहाँको किताब रामायण पनि प्रसिद्ध भएको छ। So we have a few editions of Ramayana in the ISKCON society. र इस्कन यो हाम्रो समाजमा चाहिँ विभिन्न किताबहरूको There's one by ट्रान्सलेट गरेको किताबहरू one छन्। by Krishna Dharma Prabhu. एउटा कृष्ण धर्म प्रभुले गर्नुभएको छ अनुवाद। There's one by Bhakti Vikas Swami. एउटा भक्ति विकास महाराजको पनि छ And there's another one by Purna Pragna Prabhu. र अर्को चाहिँ पूर्ण प्रज्ञा प्रभुकोबाट पनि आएको छ। So they're all readable. त्यो सबै पढ्न लायक छन्। They have their differences, not all exactly the same.
र उनीहरू फेरि उस्तै छैनन्, अलिकति फरक पनि छन्। In recent times also, one devotee, Vidvan Gauranga, he's a disciple of Srila Jayapataka Swami Maharaj. He is translating Valmiki Ramayana. र अहिले हालसालै एकजना जयपताका स्वामीको शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ वाल्मीकि रामायणलाई चाहिँ अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। And he's doing it verse by verse. र उहाँले चाहिँ त्यो श्लोक बाई श्लोक गर्दै हुनुहुन्छ। Just like Prabhupada's Bhagavad Gita and Bhagavatam has been done verse by verse, so he's doing also the Ramayana. र जसरी श्रील प्रभुपादको अधिकांश किताबहरू श्लोकको अनुवाद एउटा श्लोकले अनुवाद गरिन्छ, त्यस्तै गरिकन रामायण पनि श्लोकको अनुवादमा। It's a very nice translation. एकदम राम्रो अनुवाद छ। There's many volumes. र त्यसमा धेरै किताबहरू छन्। He has not completed it yet. चाहिँ सकेको छैन। The Ramayana is 24,000 verses. रामायण 24,000 श्लोकहरू छन्। Right? Bhagavad Gita is how many slokas? भागवत गीता कति छ? How many? 700. And Srimad Bhagavatam, how many? श्रीमद् भागवत कति छ? 18. So the Ramayana is 24,000. रामायण 24,000 छ। And Valmiki Ramayana, it begins each 1,000 verses will begin with the different letters from the Gayatri Mantra. रामायण चाहिँ हरेक हजार श्लोकको सेक्सन छ, जसमा चाहिँ यो गायत्री मन्त्र यिनीहरूको आउँछ। Brahma Gayatri Mantra Om Bhurvasvata. So it begins like that with a different syllable, but the 24 syllables in the Gayatri Mantra, and it begins each 1,000 verses with the next गायत्री मन्त्रमा जति पनि syllable from the Gayatri Mantra. गायत्री मन्त्रमा जति पनि उच्चारणहरू प्रयोग गरेका छन्, त्यो उच्चारण हरेककोबाट 1,000 श्लोक गरेर व्याख्या गरिएको छ। So there's a lot of material available about the pastimes of Lord Ramachandra. र त्यसै गरिकन रामचन्द्रको लीलाहरूको विभिन्न ग्रन्थहरू छन्, हामी पढ्न सक्छौँ। Lord Ramachandra is also mentioned in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam. र रामचन्द्र र श्रीमद् भागवतमको 9औं स्कन्धमा पनि उहाँको लीलाहरू वर्णन गरेका छन्। And the Srimad Bhagavatam describes about the dynasties coming from the different the dynasties of the different Kshatriyas, how they come, how the different descendants of the different Kshatriya dynasties. र त्यसमा विभिन्न क्षत्रियहरू कुन परम्परा, उनीहरूको कुन वंशबाट आएको छ त्यसको वर्णन गरिएको छ। There are two dynasties of the Kshatriya kings. One comes from the sun god and one comes from the moon god. र विशेष गरिकन क्षत्रियहरू दुईटा वंशबाट आउँछ, एउटा सूर्य वंश र अर्को चन्द्र वंश। So Lord Ramachandra, he's born in a dynasty coming from the sun. र रामचन्द्र चाहिँ सूर्य वंशबाट आउनुभएको। Now when Lord Krishna appeared, he was born in a dynasty coming from the moon. र भगवान श्री कृष्ण चाहिँ चन्द्र वंशको लाइनमा आउनुभएको थियो। Lord Krishna appeared on the Astami, on the 8th day of the month. श्री कृष्ण चाहिँ अष्टमीको दिनमा आउनुभएको थियो। But it is said the moon was so pleased that Krishna is coming in his dynasty that the moon appeared full. तर अष्टमी भए तापनि चन्द्रदेव चाहिँ एकदम खुसी भएर भगवान श्री कृष्ण जन्मिनु भएको दिनमा चाहिँ पुरै पूर्णिमा बनेको भए खुसी भएर। So Lord Ramachandra was born with the son Maharaj Dasara. र रामचन्द्र चाहिँ दशरथ महाराजबाट जन्मिनु भयो।
Maharaj Dasarath had three principal wives. र दशरथ महाराज चाहिँ तीनजना पत्नीहरू थिए। He was a king. महाराजा हुनुहुन्थ्यो। So kings generally have more wives. विशेष गरिकन राजाहरूको चाहिँ धेरै श्रीमती हुने गरेका छन्। Actually, Maharaj Dasarath has 360 other wives. महाराज दशरथको 360 जनाको श्रीमतीहरू पनि छन्। Just like Lord Krishna had 16,000 wives. जसरी भगवान श्री कृष्णको 16,000 श्रीमतीहरू थिए। So, Maharaj Dasarath had 360 wives. र महाराज दशरथको 360 श्रीमतीहरू थिए। And there were three principal wives. र त्यसमध्येमा तीनजना चाहिँ मुख्य विशेष श्रीमतीहरू थिए। There was Kaushalya, Sumitra, and Kaikeyi. So, Kaushalya was the mother of Lord Ramachandra. कौशल्या चाहिँ रामचन्द्रको आमा हुनुहुन्थ्यो। And Sumitra was the mother of सुमित्रा चाहिँ भारत र शत्रुघ्नको आमा हुनुहुन्छ। And Kaikeyi was the mother of Bharat. कैकेयी चाहिँ भारतको आमा हुनुहुन्छ। And Bharat and there was Shatrughna and Bharat and who was the other brother? Lakshman. Of course, Lakshman. So Lakshman was very attached to Lord Rama. लक्ष्मण चाहिँ रामचन्द्रसँग एकदमै आसक्त हुनुहुन्थ्यो। And the same way Shatrughna was very attached to Bharat. र त्यस्तै गरेर शत्रुघ्न चाहिँ भरतसँग एकदमै आसक्त। So you had these four brothers. त्यसरी चारजना दाजुभाइहरू थिए। And Lord Rama is always with Lakshman and Bharat is always with Lakshman. र यसरी रामचन्द्र चाहिँ सधैँ लक्ष्मणसँग हुनुहुन्थ्यो र भरत चाहिँ शत्रुघ्नसँग हुनुहुन्थ्यो। So in this way these four boys, they grew up to be very much loved by their father. र यसरी चाहिँ चारजना मिलेर चाहिँ उहाँहरू हुर्किनुभयो र बुवालाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। Now Kaikeyi was the younger wife of Dasarath. कैकेयी चाहिँ सानी श्रीमती थिए। You know, when you have women together, more than one wife, you could understand very difficult to keep women happy. र एउटै श्रीमानका धेरै श्रीमती भएपछि त्यो श्रीमतीहरूलाई सँगै खुसी पारेर राख्नु एकदम गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला। So Kaikeyi was the youngest wife. She was the younger wife. She was the favorite of Maharaj Dasarath. र कैकेयी कान्छी भएकोले अथवा सानी भएकोले चाहिँ दशरथ महाराजलाई साह्रै मन पर्थ्यो। Dasarath means 10 chariots. 10 रथ भनेको 10 वटा रथको कुरा आउँछ। He could drive 10 chariots. एकैचोटिमा 10 वटा रथ उहाँले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। But still we had problems with his wife. तर तैपनि श्रीमतीको तर्फबाट चाहिँ समस्या नै हुन्थ्यो। So Kaushalya was the oldest wife and she's the mother of Lord Rama. र कौशल्या चाहिँ सबभन्दा जेठी रानी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ रामचन्द्रको आमा। And Kaikeyi is the young wife. र कैकेयी चाहिँ सानी। She's the mother of Bharat. र उहाँ चाहिँ भरत महाराजको आमा हुनुहुन्थ्यो। So naturally, four sons growing up together, sometimes there will be some competition between them. र चारजना छोराहरू सँगैसँगै हुर्किँदाखेरि कहिलेकाहीँ उनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। But actually these four brothers, they live together in perfect peace and harmony. तर यी चारजना दाजुभाइहरू चाहिँ एकदम आनन्द शान्तिपूर्ण उहाँहरू चाहिँ बाँच्नुहुन्थ्यो। And even though they were born of different mothers,
they had equal respect for each of the ladies. र विभिन्न आमाबाट जन्मे तापनि उहाँहरूको ती सबै आमाहरूप्रति बराबर किसिमको आदर हुन्छ। And they were always kind and caring for each other. र उहाँहरू चाहिँ एक अर्कालाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। So it happened that as they were growing up, Vishwamitra came there to the palace of Maharaj Dasara. र उहाँहरू हुर्किँदै जानुभयो र एक समयमा विश्वामित्र आउनुभयो राजाको। You have to understand, Lord Ramachandra appeared in the Treta Yuga. So at that time, there was a lot of Brahmanas and Kshatriyas. There were hardly any Sudras. र तपाईले बुझ्नुपर्छ, रामचन्द्र चाहिँ त्रेता युगमा आउनुभएको थियो र त्यो बेलामा धेरै जसो ब्राह्मण र क्षत्रियहरू थिए, शूद्रहरू कम थिए। Kali Yuga, in this age, practically everybody is Sudra. तर कलियुगमा चाहिँ सबैजना चाहिँ शूद्र छ। Even we say Kalo Sudra Sambhavaha. The Kali Yuga, everyone by birth is a Sudra. So कलियुगमा सबैजना जन्मबाट शूद्र नै हुन्छ। But in the other ages, like Satya Yuga, Treta Yuga, had a lot of Brahmanas and Kshatriyas. तर त्रेता युग सत्य युगमा चाहिँ धेरै जसो ब्राह्मण र क्षत्रियहरू थिए। And you even see Dwapara Yuga, there were so many Kshatriyas. The world was overburdened with the Kshatriya king. र द्वापर युगसम्म पनि तपाईले हेर्नुभयो भने क्षत्रियहरूले पुरै ढाकेका थिए संसारलाई, धेरै राजाहरू हुन्थे। So Vishwamitra was a Brahmana. He'd been a Kshatriya, but he became a Brahmana. र विश्वामित्र चाहिँ पहिला क्षत्रिय थिए, पछि ब्राह्मण बने। And he came to visit the palace of Maharaj Dasara. र उहाँले चाहिँ महाराज दशरथको दरबारमा दर्शन गर्न आउनुभयो। And Maharaj Dasara understood his good fortune, that he's very blessed to have such a great soul come to his palace. र महाराज दशरथ चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो कि यस्तो महान व्यक्तित्व, महान आत्मा आफ्नो दरबारमा आउनुभएको छ। The palace, like any home in the material world, is a place of politics and intrigue and a lot of envy between people, quarreling and fighting. र महाराज दशरथको राज्य मतलब दरबार चाहिँ राम्रो ठाउँ भए तापनि त्यहाँ चाहिँ एकदम राजनीति चल्ने, एकदमै विभिन्न द्वेष दोषहरू भएको, ईर्ष्याहरू भएको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ। Just like sometimes we go to people's homes and the people are arguing with each other. र हामी चाहिँ विशेष गरिकन व्यक्तिहरूको घरमा जाने गर्छौँ र त्यहाँ देख्छौँ कि एउटा सदस्यसँग मनमुटाव गरेर बसिरहेको हुन्छ। Either the sisters are quarreling with each other or with the brothers. र कहिलेकाहीँ दिदीबहिनीहरू आपसमा झगडा गर्छन्, कहिले दाजुभाइहरू झगडा गर्छन्। Or the husband and wife are quarreling with each other. अथवा श्रीमान र श्रीमती एकअर्कासँग झगडा। And then you have the in-laws also. त्यसमाथि सासू ससुरा पनि थपिन्छ। You just need a mother-in-law or something like that. Definitely there will be more quarreling and arguing. सासू आमासँग बुहारीको त झन् कति झगडा हुन्छ। It's the nature of the home. र यो नै घरको अहिलेको प्रकृतिको कुरा आउँछ। People constantly argue. Kali Yuga, the age of quarrel. र कलियुग एकदम झगडाको समय हो। We allow the age of Kali to enter into our homes and we quarrel and argue with everyone. र हामी चाहिँ कलि महाराजलाई आफ्नो घरमा भित्राउँछौँ र सबैजनासँग झगडा गर्छौँ। So Maharaj Dasara's palace was no different. र महाराज दशरथको दरबार पनि कम थिएन। There was definitely some politics. र त्यहाँ केही न केही रूपमा चाहिँ त्यहाँ राजनीति भइरहेकै हुन्थ्यो। Because so many wives, धेरै श्रीमतीहरू थिए। different servants. Some was the servant of this woman, some was the servant of that woman. सेवकहरू धेरै थिए, यो केटीको लागि यो सेवक, उसको लागि ऊ And सेवक। in this way there was a lot of intrigue,
र त्यस्तै गरिकन धेरैहरू मनमुटाव भइरहेको थियो। Anyway, Vishwamitra came to the palace and he was welcomed by Maharaj Dasharatha. र जे भए पनि विश्वामित्र आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ राजा दशरथले चाहिँ स्वागत गर्नुभयो। He praised him. He said, "Oh, great soul who is engaged in conquering over death." ओहो महान आत्मा, तपाईले मृत्युलाई पनि जितेर आउनुभएको, आउनुहोस्। Vishwamitra was conquering over death because he was practicing mystic yoga. र विश्वामित्रले साँच्चै मृत्युलाई पनि हराउनु भएको थियो, किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। The idea is that when you give up this body, you will not come back again in another body. र यसमा चाहिँ विचार कस्तो हुन्छ, सिद्धान्त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो शरीरलाई जितिसकेपछि अर्को शरीर लिनु पर्दैन। When you give up this body, you go into the spiritual world. किन भन्दाखेरि यो शरीर त्याग गरिसकेपछि तपाईँ आध्यात्मिक संसारमा बस्नुहुन्छ, अर्को शरीर। And we will develop our spiritual body. र त्यसरी हाम्रो आध्यात्मिक शरीर निर्माण हुन्छ। We don't need a material body. त्यसपछि हामीलाई भौतिक शरीरको जरुरत नै छैन। Material body means disease, old age, and death. र भौतिक शरीर भनेको रोगै रोग हो, मृत्यु हो र बुढापा हो। But the spiritual body is eternal, full of bliss and knowledge. र आध्यात्मिक शरीर चाहिँ एकदम आनन्दमय छ, ज्ञानले परिपूर्ण छ र शाश्वत छ। So Maharaj Dasharatha was appreciating the position of Vishwamitra. र त्यसै कारणले दशरथ महाराजले चाहिँ विश्वामित्रको जुन स्तर छ त्यसलाई बयान गर्यो। That he has given up material endeavors. He's not interested in money or adoration or distinction. र त्यसरी विश्वामित्रलाई चाहिँ पैसा, धन सम्पत्ति, भौतिक पदहरूको केही पनि इच्छा छैन। So Maharaj Dasharatha inquired from Vishwamitra how he could serve. He said, "Please tell me what you want. I will be happy to provide for you." र महाराज दशरथले विश्वामित्रलाई सोध्नुभयो कि म तपाईलाई कसरी सेवा गरौँ, म एकदम खुसी हुन्थेँ हजुरलाई सेवा गर्न पाएँ भने सोध्नुहुन्छ। So Vishwamitra was very happy and he told Maharaj Dasharatha, "It's very good, thank you very much. I've come here because I want to get your son to come with me." र एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई सेवा गरेकोमा धन्यवाद र म चाहिँ तिम्रो छोरालाई लिन आएको हो। So that was a very sudden shock to Dasharatha, and he was very upset, and he said, "Oh no, I can give you anything, but I cannot give you my son." र उहाँ चाहिँ दशरथ महाराजले चाहिँ एकदम झट्का पर्यो, "ओइ बाबु, मेरो छोरा पनि नआएछ" भनेर। "ओहो, अरू चिज माग्नुहोस् न, मेरो छोरा चाहिँ म दिन्छु है" भनेर भन्यो। But Vishwamitra said, "No, I need your son. He has to come with me. He has to kill some demons." र होइन, मलाई तिम्रै छोरा चाहिन्छ र मैले तिम्रो छोरालाई लिएर गएर राक्षसहरू मार्नुपर्छ भन्नुहोस्। So Maharaj Dasharatha said, "I will go with you. I will come with my army. We will kill the demons." होइन, बरु म आउँछु नि, म मेरो सेनाहरू लिएर आउँछु नि, तिम्रो राक्षसहरू सबै मारिदिन्छु म। But Vishwamitra said, "No, that's not possible. तर होइन, तिमीले सक्दैनौ भनेर विश्वामित्रले Your son, I need your son. You should come with me." र जसरी पनि तिम्रो छोरा नै चाहिँ सम्हाल्नु मसँग जानु। Maharaj Dasharatha was shocked. It was too unbearable for him to think of sending his son to go away from Vishwamitra. र राजा दशरथलाई आफ्नो छोरा विश्वामित्रसँग पठाउनु भएको एकदम गाह्रो कठिन कुरा। But Vishwamitra assured Maharaj Dasharatha that if he comes with me, I will give him all the astras. I will teach him all the mantras he needs so that he can kill these demons. र विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, यदि रामचन्द्र मसँग आयो भने चाहिँ म उसलाई सबै अस्त्र शस्त्रहरू, आशीर्वादहरू दिन्छु कि जसले गर्दाखेरि उसले सबै राक्षसहरू मार्न सक्छ।
So Vishwamitra said, I could kill them myself, but I am vowed to the work of a Brahmana. So it's the duty of the Kshatriyas to kill the demons. विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ वास्तवमा म आफैले पनि उनीहरूलाई मार्न सक्छु तर म त ब्राह्मण हुँ म त एकदम बाचाबद्ध छु वचनबद्ध छु त्यही भएर मलाई राम चाहिन्छ Lord Ramachandra is the Supreme Lord. He is Swayam Bhagavan, but he's come in the form of a king. र रामचन्द्र स्वयं भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ राजाको रूपमा आउनुभएको छ And he's showing us how to be the perfect Kshatriya king. र उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा एकदम राम्रो असल क्षत्रिय राजा कसरी गर्ने सिकाउन आउनुभएको छ And the first duty is to be obedient to the father. र उसको पहिलो धर्म हो कि ऊ बुवासँग एकदम वचन बुवालाई एकदम आदर गर्नु So whatever the father said, then it's the duty of the son to carry out the order of the father. र छोरा भइकन बुवाको आदेश पालन गर्ने कर्तव्य हुन्छ छोरा So Maharaj Dasarath, he was very reluctant to allow his son to go with Vishwamitra. ओहो दशरथलाई एकदमै विश्वामित्रसँग पढाउन एकदम गाह्रो र आफ्नो वचन कसम पुरा गर्ने उहाँले वचन दिनुभएको थियो So he actually said, better I would die than to give up. Better I will die rather than break my promise. बरु मेरो वचन बचाउँछु तर बरु म मर्नु राम्रो हुन्छ वचन भन्दा It's very common saying in Hindi language to understand the vow of truthfulness. र हिन्दीमा पनि भनाइ छ जान जाए वचन नजाए Rago kali rakchalai pranjaru vachana jai. The better I will die rather than give up my promise. र बरु म मरोस् तर मेरो वचन रहोस् भन्ने छ So Maharaj Dasarath has to agree to allow Lord Rama to go, and Lord Rama goes along with Lakshman, and they go with Vishwamitra. र दशरथ महाराजले चाहिँ उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र रामचन्द्र चाहिँ विश्वामित्रसँग जानुहुन्छ And in this way, Lord Ramachandra was taught all the different mantras to kill the demons. र यसरी नै रामचन्द्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो राक्षसहरूसँग लड्नको लागि विद्याहरू विभिन्न किसिमको अस्त्र शस्त्रहरू दिन्छ उहाँ लड्नुहुन्छ It's the duty of the Kshatriyas to learn from the Brahmanas. र क्षत्रियहरूको काम नै हो कि ब्राह्मणबाट यो सबै शिक्षा प्राप्त गर्नु So Vishwamitra was teaching. र विश्वामित्र उहाँको गुरु हुनुभयो Lord Ramachandra is Maryada Avatar. He's an incarnation of the Lord who shows the perfect etiquette. र रामचन्द्र चाहिँ मर्यादा पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म नै यो मर्यादा देखाउनको लागि भएको He does everything, his behavior is very perfect. र उहाँको व्यवहार एकदमै पूर्ण रूपमा देखाउँछ He would follow all of the principles, all the rules and regulations. र उहाँले सबै सिद्धान्त नियमहरू सबै पालन गर्नुहुन्छ So Lord Ramachandra went with Lakshman and they killed the demons. र रामचन्द्र लक्ष्मणसँग जानुभयो र राक्षसहरूलाई मारिदिनुभयो And then Vishwamitra brought Ram and Lakshman to the palace of Maharaj Janak. र त्यसपछि रामचन्द्रलाई र लक्ष्मणलाई लिएर दशरथको दरबारमा फेरि फर्किनुभयो Because in the palace of Maharaj Janak there was the famous bowl of Lord Shiva. किनभने जनक महाराजको दरबारमा त्यो भगवान शिवको बाणहरू राखिएको थियो This bowl was so heavy, it took 300 men to pick it up. र यो धनुष यति गरौँ थियो कि त्यसमा 300 जना मान्छेहरू चाहिन्थ्यो त्यो बोक्नको लागि But Mother Sita, the daughter of Maharaj Janak, she could pick the bow up. र जनक महाराजको छोरी सीताले चाहिँ सजिलै त्यो धनुष उठाएर सफा गर्नुभयो So Maharaj Janak
wanted to get a husband who was suitable for his daughter. र त्यसै गरिकन आफ्नो छोरीको लागि लायक श्रीमान खोज्नको लागि उहाँले विचार गर्नुभयो. The man and the woman will make a good match when they are equal in qualities. र श्रीमान र श्रीमती दुवैजना बराबर किसिमले योग्य भयो भने राम्रो जोडी बन्दछ. If the man is a Brahmana and the woman is a Sudra, it's not a very good match. जब श्रीमान ब्राह्मण योग्यताको हुन्छ र श्रीमती शूद्र हुन्छ भने त्यो राम्रो जोडी होइन. So Maharaj Janak had invited different kings to come, and the challenge was they have to pick up the bow of Lord Shiva and they have to string that bow. र प्रतिस्पर्धा के थियो भन्दाखेरि त्यो राजाहरू रजौटाहरू सबै आउँथे र त्यो धनुष उठाएर त्यसमा तान दिनुपर्ने, त्यसमा डोरी बाँध्नुपर्ने. So Vishwamitra brought Lord Ramachandra with Lakshman there. र विश्वामित्रले चाहिँ रामचन्द्र र लक्ष्मणलाई लिएर जनक महाराज कहाँ आउनुभयो. And they showed him the bow of Lord Shiva. र त्यसपछि शिवको धनुष त्यही हो भनेर देखाउनुभयो. And Lord Rama, of course, he offered his respects to the bow. Then he picked up the bow and he strung it, and just as he was going to fire an arrow, he broke it, the bow snapped. र रामचन्द्र आउनुभयो, धनुष उठाउनुभयो, त्यसमा डोरी बान्नुभयो र बाण हानेर तन्काउँछु भनेर तन्काउँदाखेरि टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो. So anyway, it was agreed that Sita was now going to be the wife of Lord Ramachandra. र त्यसपछि यसको स्वीकार्य भयो कि रामचन्द्रसँग चाहिँ सीता महारानी विवाह गर्ने. Actually, Mother Sita was born from the earth. She was not a normal birth. र वास्तवमा सीता महारानी एउटा साधारण स्त्री थिएन, उहाँ चाहिँ धरतीबाट प्रकट हुनुभएको. But she was found by Maharaj Janaka. र जनक महाराजले उहाँलाई भेटाउनु भएको थियो. When Maharaj Janak was plowing the field one day, performing sacrifice, at that time Mother Sita appeared from the earth. र उहाँले चाहिँ हलो जोतेर जुन धरतीमा हलो जोतेर उहाँले एउटा जुन पूजा गर्नुभएको थियो त्यसैमा सीता महारानी प्रकट हुनुभएको हो. So Mother Sita is the eternal consort of Lord Ramachandra. र सीता महारानी शाश्वत आफ्नो जोडी हुनुहुन्छ रामचन्द्र. Just like Lakshmi is the consort of Lord Narayana. जसरी लक्ष्मी नारायणसँग जोड्नुहुन्छ. So Sita is the consort of Lord Ramachandra. र सीता महारानी चाहिँ रामचन्द्रको. So it was arranged that they would have a big wedding, and it was arranged also they would bring a wife for Lakshman also. र त्यसै गरिकन ठुलो विवाह भयो र लक्ष्मणको पनि त्यही बेलामा विवाह भयो. And the two other brothers, Bharat and Shatrughna, marriage was also arranged for them. र त्यस्तै गरिकन भरत र शत्रुघ्नको विवाह पनि यहाँ प्रबन्ध भयो. So in this way the four brothers were all married. र त्यसरी चारैजना दाजुभाइहरूको विवाह भयो. Kshatriyas, they will all be married people usually. र क्षत्रियहरू चाहिँ अधिकांश उहाँहरू विवाहित हुनुहुन्छ. Because Kshatriyas, they want to have descendants. किनभने क्षत्रियहरूको वंश अगाडि बढाउने एउटा to continue their line. र आफ्नो वंश अगाडि बढाउनको लागि उहाँले विवाह गर्नुहुन्छ. Some Kshatriyas, they didn't marry. कुनै कुनै क्षत्रिय हुनुहुन्छ जसले विवाह गर्नुभएको छैन. Like grandfather Bhishma. जस्तै हाम्रो हजुरबुबा भीष्मपिता didn't marry. उहाँले कहिले पनि विवाह गर्नुभएन. But that was special. तर त्यो एकदम विशेष हो. Okay, so they all came back to Ayodhya. र त्यसपछि सबैजना अयोध्यामा फर्किनुभयो. So it happened, Maharaj Dasarath was getting old and he wanted to give up the throne. र दशरथ महाराज बुढा हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो राज्यहरूलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो. So he thought that Lord Rama is the oldest son, he should become the king. र रामचन्द्र सबभन्दा जेठो छोरो भएकोले उहाँले राजा हुनुपर्छ भनेर उहाँको विचार. Everyone loves him, everyone likes him,
I think he will make a nice king. र त्यो मात्रै होइन कि सबैलाई रामचन्द्र मन पर्थ्यो, सबैलाई स्वीकार थियो, त्यही भएर ऊ राम्रो राजा बन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा थियो। So Maharaj Dasarath announced that we will have the coronation of Lord Ramachandra, my son, will take place tomorrow. र दशरथ महाराजले चाहिँ सबैलाई सूचना दिनुभयो कि भोलि मेरो छोरालाई राज्याभिषेक गर्दैछ। But at this time, Bharat and Shatrughna were far away at some relative's house. र यो बेलामा चाहिँ भरत र शत्रुघ्न चाहिँ आफन्तहरूको घरमा जानुभएको थियो। So when the news was announced, then this one hunchback servant of Kaikeyi, what was the name? Manthara. She was an evil-minded woman, and she came to Kaikeyi and she polluted her mind. र त्यही बेलामा भरत र शत्रुघ्न नभएको बेलामा उहाँले चाहिँ यो कैकेयीको एउटा काम गर्ने थियो मन्त्र, त्यो मन्त्रले आएर कैकेयीको दिमागमा विष भरिदियो। And she told her, if Rama becomes a king, then his mother will be more important and you will not have any position. र उहाँले के भन्नुभयो, यदि राम राजा बन्यो भने उसको आमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तिमी त बेकारको काम नगर्ने भनेर भन्छ। And your son also, Bharat, will have no position, he won't be anybody important. र भरतले पनि कुनै पद पाउँदैन र ऊ पनि बेकारको मान्छे बनेर जान्छ। Rama will take everything and Rama's mother will have all the position and all the glory. र रामले सबै चिज पाउँछ, रामको आमा स्वतः एकदम शक्तिशाली हुन्छ, सब पद पाउँछ। So Manthara told Kaikeyi that you have to get your husband to agree to send Ram to the forest. र मन्थराले भन्छ कि तिमी चाहिँ तिम्रो श्रीमानको जाऊ र रामलाई चाहिँ वनवास पठाइदेऊ। How many years? 14 years, isn't it? कति वर्ष? 14 वर्ष हैन? And Manthara told Kaikeyi that your husband has promised you 2 boons. र मन्थराले चाहिँ कैकेयीलाई याद गराउँछ कि तिम्रो श्रीमानले तिमीलाई 2टा आशीर्वाद दिन्छु भनेर भनेको हैन र? Previously you had helped him when he was injured in the battle. र जब लडाईमा पहिला लडाई हुँदाखेरि ऊ एकदम घाइते भएको बेलामा तिमीले मद्दत गरेको थियो। And at that time he was so grateful to you, he promised you that you could have boons, whatever you wanted. र त्यो बेलामा दशरथ महाराज एकदम खुसी भएर तिमी मसँग के माग्न चाहन्छौ 2टा आशीर्वाद माग भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। But you have never taken anything. र तिमीले कहिले पनि लिएनौ, कहिले पनि मागेनौ के? But now you have to tell him what you want. अब चाहिँ गएर तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो राजालाई। And you should tell him, I want Ram should go to the forest for 14 years and my son Bharat should be the king. र गएर 2टा चिज माग्नु, एउटा राम 14 वर्षको लागि वनवास जानुपर्छ र मेरो छोरा राजा हुनुपर्छ। So Manthara told Kaikeyi, you go to the morning room. र मन्थराले भन्नुहुन्छ र यदि तिमी गएर चाहिँ एकदम के भन्छ दुःख व्यक्त गर्ने कोठामा गएर तिमी रुनु। Because they're living in a palace, there's many rooms there. So one of the rooms were for people who were not feeling good, who were not happy. र दरबारमा धेरैहरू कोठाहरू हुने गर्छन् र एउटा कोठा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दुखी भयो भन्दाखेरि गएर बस्ने कोठा। So Kaikeyi went there and she put on her old dress and she lay on the floor and waited for her husband to come. कैकेयी त्यो दुःख व्यक्त गर्ने कोठामा जानुहुन्छ र आफ्नो पुरानो लुगा लगाएर भुइँमा हैन पुरै सुतेर एकदम रोएर बस्नुहुन्छ। So Dasarath came and he's thinking, where is my wife? Where is my nice young wife? र दशरथ चाहिँ आफ्नो राम्रो श्रीमती कहाँ छ भनेर खोज्दै हेर्न आउँछ कैकेयी। And he was surprised to hear she is in the morning room. She's mourning. She's not happy about something.
र अचम्म पर्छ कि उहाँ त दुःख व्यक्त गर्ने कोठामा गएर पो बसेर चाहिँ कस्तो अचम्म किन गएको रहेछ। So immediately he went there to see what was wrong. र छिटछिटो जानु भएर सोध्न जानुभयो कि के भयो नराम्रो। And he sees Kaikeyi laying on the floor there and dressed in old garments and looking very miserable. र उहाँले देख्नुभयो कि कैकेयी त भुइँमा सुतिराख्नु भएको थियो, पुरानो लुगा लगाएर एकदम दुखी भएर बसिराख्नु भयो। So Maharaj Dhantaras comes and says, "Oh, my dear wife, what is wrong? How why are you in this condition? What can I do to make you happy?" र दशरथ महाराज आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ओहो मेरी राम्री श्रीमती, तिमी किन यसरी बसिरहेको, के भयो तिमीलाई, म के गरौँ तिम्रो दुःखलाई ठिक पार्नको लागि। And Maharaj Dhantaras offers so many things. Do you want jewelry? Do you want wealth? Do you want what do you need to make you happy? र दशरथ महाराजले विभिन्न किसिमको कुराहरू दिन चाहनुभयो, तिमीलाई म गहना दिउँ कि के दिउँ, सम्पत्ति दिउँ कि कस्तो के गरेर तिमीलाई खुसी पारौँ भनेर भन्नुहुन्छ। So then she looked him in the face and she told him, "Do you remember you promised me 2 boons?" र उहाँले अनुहार दशरथको अनुहार हेरेर भन्नुहुन्छ, तिमीलाई याद छ तिमीले मलाई 2टा आशीर्वाद दिन्छु भनेको थियौ। So Dasarath said, "Yes, well, what do you want?" र मलाई याद छ, तिमी भन न के चाहियो। So then she said, "First of all, send Ram to the forest for 14 years." र पहिलो आशीर्वाद मलाई यो दियो कि रामचन्द्रलाई 14 वर्ष वनवास पठाइदियो। And let Bharat become crowned king. र दोस्रो भरतलाई राजा बनाइदियो। So when Maharaj Dasarath heard this, he fainted. He could not believe. र जब महाराज दशरथले यो सुन्नुभयो, हैन उहाँलाई विश्वासै लागेन, उहाँ मूर्छा भयो। He thought, please let it not be true. Let it just be my imagination. Please don't let this be happening. पछि उसमा आएर भन्नुहुन्छ कि ओहो यो सत्य होइन, यो मेरो कल्पना मात्रै हो, यो यस्तो कामहरू मलाई नगराऊ भनेर उहाँले। But Kaikeyi was very insistent. Yes, this is what I want, and if you don't give it to me, then you're not king anymore, you're not truthful. र कैकेयी चाहिँ पुरै निश्चय थियो कि होइन मलाई यही चाहिन्छ, तिमीले मलाई यो दिएनौ भने तिमी असल राजा होइन। So he tells Kaikeyi, "If I give you this, then you're not my wife anymore." र यदि तिमीलाई यही आशीर्वाद चाहिन्छ भने तिमी मेरो श्रीमती होइन भने के भनेर सम्झन्छ। My son Ram is more dear to me than anything. I cannot live without him. र मेरो छोरा राम मलाई एकदम मनपर्छ र म उ बिना बाँच्न सक्दिनँ। But Kaikeyi is insistent. You promised me 2 boons. Now you should keep your word. र कैकेयी चाहिँ लगातार यही 2टा आशीर्वादको कुरा गर्दैछ र तिम्रो वचन पूर्ण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। So Lord Maharaj Dhantaras was in this very difficult position. र बिचरा दशरथ महाराज यस्तो कठिन समयमा पर्नुभयो। He did not want to even look at Kaikeyi anymore. र कैकेयीको अनुहार पनि हेर्न मन लाग्यो त्यसपछि। But he had to keep his promise. तर के गर्ने, आफूले दिएको कसम वाचा त पुरा गर्नुपर्यो। So they said, "Call for Lord Ram. Tell Ram to come here." So he came, and then Kaikeyi told him that your father wants you to go to the forest for 14 years. र रामलाई त्यहाँ बोलाइयो र त्यसपछि राजा दशरथ कैकेयीले भन्नुभयो कि तिम्रो पिताजीले भनेको तिमी 14 वर्ष वनवास जानुपर्छ अरे। And Lord Rama said, "Yes, if my father wants, then I'm ready to go. I will go tomorrow." र रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ ओहो मेरो पिताजी यो चाहनुहुन्छ भने म त तुरुन्तै गइहालेँ 14 वर्षको लागि, भोलि नै जान्छु। Why tomorrow? I will go today. किन भोलि जाने, आजै जान्छु। If my father wants, I will do whatever he wants. र यदि मेरो पिताजी यही चाहनुहुन्छ भने मेरो पिताजी जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्छु। So this is the mood of Lord Ramachandra. र यो रामचन्द्रको One moment the king is telling him to become, Maharaj Dhantaras is telling Lord Rama, "I want you to become the king."
र एउटा समयमा दशरथ महाराज भन्नुहुन्छ कि तिमी राजा बन। Next minute he's telling him, I want you to go to the forest for 14 years. र एकैछिनपछि फेरि यही राजाले भन्नुहुन्छ कि 14 वर्ष वनवास छ। Lord Rama is ready to do whatever is the order of his father. र रामचन्द्र चाहिँ आफ्नो पिताजीले जे भन्नुभयो त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ। So the duty of the son is to carry out the order of the father. र छोराको कर्तव्य यही हो कि बुवाले जे भन्नुहुन्छ त्यही चिज गर्ने। The son is called Putra. Putra means the one who saves the father from going to hell. र छोरालाई पुत्र भनिन्छ। पुत्र भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो पिताजीलाई नर्क जानबाट रोक्छ। So Maharaj Dasaratha is broken-hearted. He does not want Lord Rama to go. र दशरथ महाराजको हृदय छिया पर्छ र आफ्नो छोरा राम जङ्गल जाओस् भनेर चाहनुहुन्न। Lord Ramachandra is ready to go alone. तर रामचन्द्र फेरि एक्लै जानको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। But then it happened that Lakshman said that I will go with you. र फेरि यसो निस्किन लाग्दाखेरि लक्ष्मण आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ म पनि दाइ तपाईसँगै जान्छु। Then why you should go alone? एक्लै किन जाने? Lord Rama likes to be always with his devotees. र रामचन्द्र सधैँ आफ्नो भक्तसँग भएको रुचाउनु। Actually, the four brothers, Ramachandra, Lakshman, Bharat, and Shatrughna, they are all Vishnu Tattva. They are all like God. र वास्तवमा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उहाँहरू सबै विष्णु तत्त्व हुनुहुन्छ। But Lord Ram is the senior, and the others are his servants. र रामचन्द्र चाहिँ त्यसमा विशिष्ट वरिष्ठ हुनुहुन्छ र बाँकी सबै उहाँको भाइहरू हुनुहुन्छ। So Lakshman said, I will go with you. र लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ म तपाईसँग जान्छु। And then Sita said, I also want to come. र सीता माताले पनि हुन्छ म पनि आउने तपाईसँगै। Lord Ram said, oh no, we cannot take a woman there. अनि रामचन्द्र भन्नुहुन्छ न सक्दैन यसमा Very dangerous to go in the forest. एकदम डरलाग्दो हुन्छ जग्गा। Many rakshasas. धेरै राक्षसहरू हुन्छ त्यहाँ। And there is no comfort, no luxury for you. कुनै पनि सुविधा कुनै पनि त्यहाँ चिजहरूको कुरा हुँदैन। To go to the forest means to take the dress made of bark of trees. र जङ्गलमा गएर बास गर्नु भनेको त्यो जङ्गलमा चाहिँ पाइन्छ पातहरू झारपातहरूले बनाएको लुगा लगाएर बस्नु। And the hair should be matted. र कपाल चाहिँ झट्टा परेको हुनुपर्छ। And no jewelry. गहना साना केही पनि हुँदैन। So Sita had been living in a palace all of her life, but now she wants to go to the forest. र सीता महारानी चाहिँ सधैँ दरबारमा बस्नुभएको सुविधा सम्पन्न तरिकाले बस्नुभएको र अब जङ्गल जाने कुरा गर्नुहुन्छ। So Lord Ramachandra tried to persuade her not to come. रामचन्द्रले सीता महारानीलाई नआऊ भनेर उहाँले चाहिँ बुझाउनु खोज्नु। But he could not convince her. तर उहाँले सक्नुहुन्न। She was insisting that no, I want to be with my husband. सीता चाहिँ होइन म मेरो श्रीमानसँगै बस्छु भनेर जिद्दी गर्नुहुन्छ। It's the duty of the wife to be with the husband. र यो चाहिँ श्रीमतीको कर्तव्य हो कि श्रीमानसँग सधैँ बसिराख्नु। When the husband goes to the forest, the wife also will go with him. यदि श्रीमान जङ्गल गयो भने श्रीमती पनि जङ्गल जानुपर्छ। So Sita, Rama and Lakshman, they all went to the forest. र त्यसै गरिकन राम, सीता र लक्ष्मण तीनैजना जङ्गल गए। And they dressed in the bark of trees. र उहाँले चाहिँ झारपातको लुगाहरू जङ्गलको लुगाहरू चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। Sita did not even know how to put on the dress. र सीता महारानीलाई त्यस्तो लुगा कसरी लाउनु पनि थाहा थिएन, कहिले पनि लगाएको थिएन। She had to be shown how to wear this dress. र उहाँलाई सिकाउनु परेको थियो त्यो लुगा कसरी लगाउने भनेर। And the people of Ayodhya, they loved Lord Rama so much that they said, we will come with you. र अयोध्याको जनताहरूले रामलाई यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि जनता सबैले भन्नुहुन्छ कि हामी पनि तपाईँसँगै जङ्गल आउँछौँ। But Lord Ramachandra said, if you all come with me, then
the city will become the forest, and the forest will become the city. यदि तिम्रो सबै मगायो भने यो हाम्रो अयोध्या शहर चाहिँ जङ्गल हुन्छ र जङ्गल चाहिँ फेरि अयोध्या शहर हुन्छ. So you all have to stay here. होइन होइन तिमीहरू सबै यही पुगेर बस्नु. City means Ayodhya. र चाहिँ तपाईँहरू यही बसेर अयोध्या बनाइरहेको. So the birthplace of Lord Ramachandra is there in Ayodhya. रामचन्द्रको चाहिँ अयोध्यामा हुनुहुन्छ. In the course of time, somehow a Muslim temple was built on the birthplace. समय बित्दै गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ मुस्लिमहरूको मस्जिद बन्द गयो. But somehow over the years they managed to remove the Islam temple. र केही समयपछि त्यो मुस्लिमहरूको मस्जिद त्यहाँबाट हटाइयो. And now they have built a temple to Lord Ramachandra. र त्यहाँ चाहिँ रामचन्द्रको मन्दिर बनाइयो अहिले. The birthplace is very important. जन्मभूमि एकदम महत्त्वपूर्ण छ. So in the past, India has been ruled by Islamic rulers, people like Aurangzeb. र धेरै समयको लागि भारतमा चाहिँ मुस्लिमहरूले कब्जा गरेको थियो, जस्तै औरङ्गजेब जस्ता राजाहरू आएका थिए. And this Aurangzeb was very powerful. He went everywhere, breaking temples, smashing deities. र औरङ्गजेब धेरै शक्तिशाली थिए र उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर मन्दिरहरू भत्काउने, मूर्तिहरू उतार्ने जस्ता कामहरू गरे. And he also built the mosque at the birthplace of Lord Rama. र उसले नै रामचन्द्रको जन्मस्थानमा मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको थियो. Even at the birthplace of Lord Krishna, there's a mosque. र इभन मथुरामा पनि कृष्णको जन्मभूमिमा मस्जिद बनाएको छ. There's also a big temple. र आजको दिनमा त्यो ठाउँमा पनि मन्दिर बनिसकेको छ. So Lord Ramachandra went to the forest and he lived in the forest for 14 years. र त्यसरी रामचन्द्र जङ्गल जानुभयो र जङ्गल गएर 14 वर्ष वनवास बस्नुभयो. Of course, Lord Ramachandra has a mission when he comes into this world. र रामचन्द्र यो संसारमा आउनुहुँदाखेरि केही न केही लक्ष्य लिएर त आउनुभएको थियो. Paritranaya sadhunam vinaschaya chadriskuta. When the Lord comes in this world, his purpose is to kill the demons. र जब भगवान यो संसारमा आउनुहुन्छ उहाँको एउटा लक्ष्य के हो? राक्षसहरूलाई नष्ट गर्ने. So Lord Ramachandra went to the forest. He took with him his bow and arrows, and in the course of his 14 years in the forest, he killed many rakshasas. र उहाँले आफ्नो धनुष बाण पनि साथ लिएर जानुभएको थियो र जङ्गलमा कैयौँ राक्षसहरूलाई उहाँले वध गर्नुभयो. Of course, he had Mother Sita kidnapped by Ravana. र त्यसै गरिकन सीता महादेवी पनि रावणबाट अपहरण भयो सीता महादेवी. But then with the help of Hanuman and the other monkeys, he recovered Mother Sita. र त्यसरी हनुमान लगायत अरू वानरहरूसँग मिलेर चाहिँ भगवान श्री रामले सीतालाई फिर्ता ल्याउनुभयो. They found out that Ravana had taken Sita to the island of Lanka. र पछि थाहा भयो कि रावणले सीतालाई चाहिँ लङ्काको टापुमा लिएर गएको थियो. So Lord Ramachandra was so angry, he was going to burn the ocean. र रामचन्द्र यति रिसाउनु भएको थियो कि त्यो पुरै टापु नै समुद्र नै जलाइदिन्छु भनेर रिसाउनु भएको थियो. But the deity of the ocean came before him and begged Lord Ramachandra to build a bridge across the ocean. तर रामचन्द्रलाई चाहिँ समुद्र देवले आएर आग्रह गर्नुहुन्छ कि बरु पुल बनाउनुहोस्, सेतु बनाउनुहोस्, नजलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ. So in this way, Lord Ramachandra, with his army of bears and monkeys, he crossed over to Lanka. र त्यसरी त्यहाँ सेतु बनाउँछ, पुल बनाएर त्यसमाथिबाट
बानर र भालुहरूको जुन सङ्ख्या छ उहाँहरूलाई लिएर गएर लङ्कामा आक्रमण गर्छ। And they had a great battle, and Lord Ramachandra killed Ravan and his brother Kumbhakarna. त्यसो गरेर ठुलो लडाइँ भएको थियो जहाँ चाहिँ रावण कुम्भकर्ण जस्ता राक्षसहरूको वध भयो। And he brought back Mother Sita. र त्यसरी सीता माताले फिर्ता लिएर आइयो। And then the 14 years was finished, and Lord Rama went back to Ayodhya. र 14 वर्ष सकियो र रामचन्द्र फेरि अयोध्या फर्किनुभयो। Now during the 14 years, at that his father had already left the world. र 14 वर्षभित्रमा के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो पिताजी यो संसार छोडेर जानु भइसकेको थियो। The father, Dasara, one day he was hunting. र एक दिन राजा दशरथ चाहिँ शिकारमा जानु And he heard some voice, he heard the sound, he thought it was a deer. र यसो आवाज सुन्दाखेरि ओ हरिण रहेछ भनेर उहाँले सोच्नुभयो। But when he fired the arrow, he heard a human voice. र तर जब बाण चलायो त्यही दिशामा त्यसपछि एउटा मनुष्यको आवाज आयो। And then he went there and he found out that he had killed a human person. He thought he was killing a deer. र मृग मार्छु भनेर बाण चलाउँदाखेरि गएर हेर्दा हेर्दा मान्छे मरिरहेको रहेछ। So the person who he killed with his arrow, in his dying words, he told Maharaj Dasharatha, he said, please go and tell my mother and father how you have shot your arrow into me, and I won't be able to come home and take care of them. र उहाँले चाहिँ मर्न लागेको आवाजमा भन्नुहुन्छ कि कृपया मेरो घर जानु र मेरो आमा बुवालाई भन्नु कि तिमीले मलाई बाण हानेर मार्यौ र अबदेखि म उनीहरूको सेवामा आउन सक्दिनँ। The man was living like a brahmachari. He was taking care of his mother and father, and he'd just gone to get some water from the river. र यो व्यक्ति चाहिँ आमा बुवाको एकदम राम्रो हेरचाह गर्थ्यो, ब्रह्मचारी जस्तै गरेर बस्थ्यो र खोलामा पानी आमा बुवाको लागि पानी लिनु गएको। But Maharaj Dasharatha thought it was a deer. तर महाराज दशरथले चाहिँ त्यसलाई मृग भन्यो। And he fired the arrow, killed the man. र मृग भनेर त्यो व्यक्तिलाई मार्यो। So then Maharaj Dasharatha went to find the mother and father. र महाराज दशरथ आमा बुवालाई भेटाउन जानुभयो। And he told them what happened. र उहाँलाई गएर बताउनु भयो के भयो। So the couple, they were both elderly and invalid. र उहाँहरू चाहिँ बुढाबुढी भइसकेको थियो र केही गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो। They were not able to take care of themselves. र आफ्नो हेरचाह आफैले गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। They were depending on their son to take care of them. र आफ्नो छोरामा निर्भर थिए आफ्नो जीवन पाल्न। But now their son had been killed. र आफ्नो छोरा त मर्यो अब। So the couple decided there's no point in us living any longer. We will also give up our life. र अब हाम्रो छोरा मर्यो, अब हामी कसरी बाँच्छौँ? त्यही भएर हामी पनि अब मर्ने भनेर उहाँले। So they built a fire, and both the man and woman entered into the fire, giving up. र त्यसमा अग्नि प्रकट भयो र अग्निभित्रमा श्रीमान र श्रीमती दुवैजना बुढाबुढी दुवैजना त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। But before they entered into the fire, they told Maharaj Dasharatha. तर मर्नुभन्दा अगाडि महाराज दशरथलाई के भन्नुभयो भने They said, because of you, we have to die without our son present. र तिम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोरा अगाडि नभइकन हामीले मर्नु पर्यो। So the same will happen to you. र तिमीलाई पनि त्यस्तै हुनेवाला छ। You will also die without your son being present. र तिम्रो पनि छोरा अगाडि नभएको बेलामा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर श्राप दिनुभयो। And it happened. Lord Ramachandra had gone, and Maharaj Dasharatha was at home, and he died. र रामचन्द्रको त्यस्तै भयो। रामचन्द्र वनवास जानुभएको थियो, घरमा हुनुहुन्न थियो, त्यही बेलामा दशरथ महाराजको निधन भयो। So this is basically what happens in Ramayana. It's a lot of tragedy. र रामायणमा यस्तै कथाहरू छन् धेरै जसो र धेरै जसो दुःखमय कथाहरू छन्। But there's a lot of ecstasy also.
र त्यसमा रमाइला कुराहरू पनि छन्। It is the pastime of the Supreme Lord. र यो चाहिँ भगवानको लीलाहरू। Any question? सो तपाईँहरूको केही प्रश्न छ? So Lord Ramachandra has his own abode in the spiritual world, that is Ayodhya. र रामचन्द्र जन्मिनु भएको ठाउँ यस संसारमा अयोध्या हो। And all the devotees, when Lord Ramachandra finished ruling the world, he ruled the world for thousands of years, and then he left the world and he entered into the Sarayu river, and he went back to Godhead. र उहाँले रामचन्द्र फर्केर आउनुभएपछि हजारौँ वर्षसम्म अयोध्यालाई हेर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो र त्यसपछि अन्तिममा गएर सरायु नदी छ त्यहाँ, त्यो सरायु नदीमा उहाँ विलिन हुनुभयो आफ्नो धाममा। And all of his devotees, the people of Ayodhya, they followed him. They also entered into the Sarayu and went to the spiritual world. र त्यसै गरिकन अयोध्यावासीहरू सबैजना सरायु नदीमा गए र रामचन्द्रसँगै अयोध्या फर्किनुभयो। But Hanuman, he stayed. तर हनुमान चाहिँ फेरि बस्नुभयो। Lord Ramachandra told Hanuman, you don't need to come back to Godhead. You stay here and preach. र रामचन्द्रले हनुमानलाई भन्नुभयो कि तिमी यहीँ बस, तिमी नफर्क, प्रचारको लागि बस। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Shri Prabhupada ki जय। Shri Ramachandra Bhagavan ki हरि हरि।